It always problem ne say be find fault. Then say you be pay asem because the more na work as a Bible, that's the purpose of their business. Assembly nyina no eye Pacho ye online ye share video no na asa ye babesua de no yo on say de bia na ye ka no Abraham ben Moshe the common sense family no wo mu agenda said always because the cool na o matie no but time say ye kasetia Bible mu kasetia Bible a na ema business no ekọ it always mu problem ne say be find fault. Then say you be pay asem because the more na work as Bible, that's the purpose of their business. The more na work as Bible no, and na kwakoye na dwuma awoyo. The whenever obey Bible mu obey Bible say or pe problem ewo mu say the be ya or the be achieve ni aim. Enti obe kan 1 Peter 3:15 so or say ye na ye agidifo no nso. Ye nsisi ye ho say ye be kire obiara obi say en da so a o Kristo Yesu mu no ase. And very important say I be saba na eho enchiremu nso atumi aba say de be ya ye nyina ebetumi enya ye ho enchi ase na ene enkomo no efa ensebia common sense family ne Abraham ben Moshe wo mo aka say Yesu ekotu asem na asem no e wo Mark chapter 2 verse the number 26 na asem na kasa si Old Testament Ewo 1 Samuel chapter 21. Na yebabe di ehun nkomo na ansa na no ye de yakọ kese because ade atogana fo nyina ani ye de yakọ kese be ma ye mampanyin dada JJ Rollins na busua ye mampanyin dada JJ Rollins na busua ne Ghana fo enyina ewo de say the Hebrews 9:27 ne kan no wo se da manipa se obewu preko Psalm 89:48 kire yen say onipa bia no wo wasa so wo hunu owu no betwe ne kire sama adonsem na osankafo 9:12 kire yen say onipa nim ne bre unnim time no ti Job 21:23 no wo se obi ahode pintin na nso owu enti owu de ebetima aba at any time na ni nyina ne say ewu no de da biara dan ya ne ye ka say acha abosome anasa afi na ya wura fi nemumu no yaka eche ne ye owu na chi no bebe nipa ne kra ne ko no ho na the most important aspect e was always ye ma ya adwene ko ho no mo enu nti e na se wo ye nipa na wasa ase we se so a bo modern se enye nipa dua no nko a na abadwene ne ho na mumu no wo kra na tu mu no nso said the Osankafo 6 verse 7 ne kan say onipa bra wo bre nyina wo bre ma no na se ne kra no pe no emem de wo kra no e pe no eye daache babia honam we no okra separate no free honam we mu a babia okra no eko akọ spend no eno ene the most important what I say boy ye niam yie no ene be kire babia woko wanye niam yie nso a be kire babia woko owo de da amansan kom eno nti ye careful emo bi na daw emfa ho nto wa ho den no adwene so if you say enipa enche ya yesa flower enche ye pie fefefe but enche ne yakusa enipa bia wo tia aso bia wo face owu wo ye day so long as I was nga 4 verse 1 kan no wo se awo wo ne bre na owu nso de be e wo ne bre enti owu wo ne be mu owu na chi no atemu na wo no mo no e na ya na ema eniema eyehu kakra pa enu nti na wo se wo tia ase so a bo modern se wo be so aba e fata adwen sachara wo be so trene aba wo be nante e wo nyagopon akwan mu because so wo nya wiase nyina said the Matthew 16 verse 26 le kanu na so wo wo kra mfa so bai enewo mu because enema ya ni hunu no honam we no ye beda ni nyina agya e wa asase we se so honam we be hunu proye na mom nipadua okra na ewo mu no ono e na always I was there join ho okra no de enche on nipadua be di ntitemu na wakọ ne yofo ne nchen na ba bia okra no be spend no ho na December 14:13 ka say wona awu awurade mu no enhira ne wo momawu ewo awurade mu efri sesei ekọ na honhom ne se sankrofo ne be home efri wo mu berem na wo mu nyuma ebedi wo machi enti after wu achi no nyuma wo be spend was asase so enkwa home enyankopɔ de gu hu ne mu a abra ye wo wo de ba asase so no enyuma wo ye nyina no se de Job 7 verse 1 kan wo se wona no akoye se wo pani na enti no ogbebu hu akonta se de ode car ma taxi driver ade san no wa be sales pepepe e de amount sans na nyampɔ de ba sa yesu a ye fra sa yesu a ye koye sales
ewo ya bra ba babo yenim a kire yofo ekoyi ma wa hallelujah ankoyi nso de de angese akwakoye o how far enu nti ye nyina no anade to no one day say amno ka say ohun ni how far wonim ba bia wo said de me wo Ghana ha ya wonso wo ba bia wo wo hemi wonim ba bia wo yesi a wo de wo hemi Facebook live me nso ni ba bia me wo a me nso me Facebook live no sana ze sie enso ye mampanyin dada JJ Rollins ono so ni ba bia wo sesi e me ka aba na kra no wonim ba bia wo wada se niema ko ekoyi eniema enkoyi no eye oni ne Nyankopon ntem asem de aka ye ya ka no ye na wo se won so dwene ho se senka ye wo nanka Osmande won kwani wie enne ena ufura chaspo asase so a o ko ne sei na obu akonta obu akonta na o ti bi firi mu a na afi no wa ho se de obesi atu anamon e de afa yo eti se de na meka no mesi asem ni nyina wo Mark chapter 2 verse number 26 on say 1 Nyankopon asem de nka Canada say Nyankopon asem no akanada ese ewie mu no ye benya nkrofo bi a wo mbeke abususankafo ebi ye 2 Timothy chapter 3 verse 1 wo mbeka abususem enu de so mo ka asem de atia Onyankopon edoba misaya no a wo mu ensuro alentra Nyankopon asem na kanada Yesu kura ba asase so no ede na bonefo na nkose Farisifo nim anya mfantia Yesu wo mutan Yesu ani ama afei Yesu say ade mpo a anwade a wo ye no wo be kan Matthew 12 verse number 22 go yina wo mu say Yesu aduma a wo ye no wo de honhom bone panyini Beseba honhom bone panyini Beseba ele to honhom bone ahoye nti ene na ma Yesu kan no Matthew 12 verse number 30 say de won ka me ho no na otia me de won me boaboa no na ohwetim wote ase because Yesu adwuma obe nyina no yenya Farisifo ema wo mu counter no wo kase ya na Farisifo nso akase Yesu kura wu yempo Matthew chapter 27 verse 62 Farisifo ne sako Pilato nche ko ka che ne se Yesu eti ase no kan se owu at 3 days time obesore enti o ma asojafo nkonkon wen eda no se de be ya Yesu asuafo ni nko wia no be kan se wa sorry ampa asojafo no ko wen ye no Yesu ebe so de a asase wo so ya abofo efiri so ba ho no mo a asojafo ni nyina to tori emumu no na enye easy still asofo mpanyimfo no esa ne asojafo no wo mu paase wo mu hedan kankere Pilato se wo mu daaye no na Yesu asuafo no ebe wi a wo mu na kire se onipa bo ne tiri mpo se obesa yade a wo ye denera always eno na obeye because munyi ni se Yesu be sore na Yesu amamo Farisifo ne sign wo Matthew 12 verse 38 ese de Yona edi bonsuriyem nansa ewiane anajo no saa no nso ebedi asase akomam nansa ewiane anajo saa sentane we nyina ba mu Farisifo ni hu ye nanso omabom tiri mpo ni nti omo hu ni nyina but omo anye ani yes omo anye ani saa na ekoso ne Abraham ben Moshe ni common sense family they only want to find fault ewo Yesu asem ho always fault no omo pe but the omo say yenso Nyankopon no ama yenim de ni nyansa ye de te na asem na se da bia meka se Nyankopon asem no and this graphica obekenkan empo news pampo se news for ye news no omu kan pipa bi na se radio station head and story na se a eden no mo ye omo free editor na o chere story no no ama further explanation say the be everything ebe clear enu ti se Bible no wo kan na wonte ase a Nyankopon no a wono na me honhom so ema ensem no ba ya ye twere ye no wono ene betima man nkyiremu aburo so ama etumate ase na James 1 verse 5 ka se e ka ye mu binyansa ye nkobu se Nyankopon wonne ma nipa nyina ade ye kwa asem ni nyina nie Mark chapter 2 verse 26 in fact asem na course no na eye time a Yesu na suafo no omu kofa ebrofu mu na sa story no ebi wo Luke ebi wo Mark ebi wo Matthew yenteni sa story no ebi wo Luke ebi wo Mark ena ebi wo Matthew na Mark de ne pe ena wo kotu Yesu a o kotu osowo panyini ewo ebra David nti Yesu
chere Pharisee no say nasuafo no de omo ye no though a Sabbath ena omu ebu abro ndie but enam situation na omu ninti tebia omu ninti condition ninti because Nyankopon or temper justice with mercy otumi condition hu say that we dey why bone de but ni hu for nti na yes be so kire say esuafo na bro na omu buo no na yes be so kire say esuafo na bro no a omu ebuo no eye situation na omu saa time no enu nti na ma omu ebu aburo no ena wode asem na ebi asi pen no eye example de akire Pharisee for no nti Yesu ko tu 1 Samuel chapter 21 verse 1 nti Yesu ko tu David ebre akomode onu David na enkrofo 600 na kana ho no oko asori fie ekodi paano a saa paano no na obiye ne ho kwanse wodi age osofu panyin nko a but David ne nasuafo because saa paano no ne mbrada ho woka Leviticus chapter 24 verse 17 a kire paano no mbrada ho ya kesa wonye sofo a eni ho kwanse wodi David so nye sofo but one na paanfo ne kodi saa paano ne bi ene Nyankopon amunifo adentra because of situation na David wo mu no na Saul tata David a wo dwane enti ekomde wone eka ne ho nyina no ma kopie eye asori fi aduane bia ne honom aduane bia ne ho adentra Saul akwa di bonefosam ama Nyankopon atuto Saul ade so still Saul se won solu mfira konya ne so enti Nyankopon esom a wasesenka ama Israel fo no mfa aduane nko Nyankopon fie na nka aduane nka Nyankopon fie no Saul enis wo boni enti no saa de ne nkoso enti asori fi ono mankasa no hono ma ye drive bibia ni ho ti David no koye no na the only aduane hono mo ye kire pa no Nyankopon ahye ho mra me pa chaw me pese me ma ye te saa asem na se na ba bia mo se Yesu aye mistake no me pa chaw yentie ba bia ye se Yesu aye mistake no yentie ne hu se wo mmom na wo ncheturesem na se ye kan Leviticus chapter 24 no Leviticus chapter 24 verse number 5 was na fazi sam eto tatre dum yenu abupan edumu emienu enye tatre baako na fase seso encherepan mienu ensia enye encherepan baako ewo epono a eho etie no eso ewo urade anim na fa ohwenfufuo ne gene etoton acherepan no so na enye paano no so enkai ade uja afode a woso ema urade da homeda na wonsis ewo urade anim da na eye Israel fo fam da apam na enye Aaron ene ne ma ede na woni no ho ewo de ye kronkron fi se eye akronkron ni mu ade kronkron a efiri urade eja afode ne so a eye da chefa aha no sa kire paano we no mbrada ho ne se eye Aaron ne ma no ngoda timi se eye asofo no nko a ene wo ho kwan se wo mudi sa kire paano we mi ko to quotation we because me pese wote point na se na Abraham ben Moshe ene ne common sense family ene wo mu ko du sa asem we no wo mu ha one se ti hayi Abra David enti mamili kan ko to Mark 2 verse number 26 no how Yesu putu no ene se de wo mu se kan no at that time no na babia David call asori fi hono no okoje pan ni free osofo Ahimelech enchen tiriye David according to 1 Samuel chapter 21 me person me ye very fair and honest na me ko to bibia ansa ne abekirem ama entiase na aye adwuma eti ha no 1 Samuel chapter babia me di kan kire omo mistake a omo person me chese Yesu aye no but omo na enti Yesu kasa na se because the omagene ye omo no nyesa na Yesu eka because we can John 8 verse 47 verse 43 Yesu say Pharisee for no omo nche ne kasa ase adentra because nen sam ntimi nche ne omasom saa na Abraham ben Moshe ni common sense for so etie wo mo nti Yesu kasa ase okay eti ha no yeni kan ko 1 Samuel chapter 21 no ne ko he ba bia David call asoli fi hono no ne ha de o ma no pa no na yeni kan emfa hono no enhya ase 1 Samuel chapter 21 verse the number 1 ahana
David kodi e chere paano a me quote ye wo Leviticus 24 verse 5 say obi anu kwan se wo the Jesus of pangin nko ano. Okay. 1 Samuel chapter 21 verse 1. Was na David eba nod osofo Ahimelech nchen. Na Ahimelech ede angopopo ebesia David. Eno ka che no se adenti ena wonko a wonam na onipa biara enka ho. Na David eka kire osofo Ahimelech se wo hene ahyeme asembi eka kire no se wo hene ahyeme asembi edie na waka kire me se ema obia ehunu adekode a mesumano wo honomo ene de mahye wo no ho bibia na emranche no nso mahye won se wonko baabi na afei eden ena ewo wonsem mame pa no enum anase bibiara a ubenya na osofo no ebua David se pa no hunu biara enim nsem ese pa no kronkron a ewo honomo se emranche no akora wo ho afiri ema ho enko a na Ewurade na David ebua se osofo no se ampa na nsani a misi mu yi yenya oba ho kwan na okwanhunu a na yetu empu na mranche no ade no ho te na nkantom ena esese won ade no ho etie no verse 6 ena osofo no de akronkron no ema no efiri se na pano bia eni ho no mo se e kire pano a oyi firi Ewurade anim ede pano hye ebegu ho no mo da oyiye no aha no mo no David eko asorifi eko osofanyeni osofo Ahimelech honom ese enko ma omaduane bia wo efi honom no wo se aduane bia ne honom age paano no aye kire paano na ye akronkron ni anka wosenka asofo nko na edie no ana David enso ne nkofo kom de wo mu ena osofo no de aduane no ema David ena wona e kana ho de ye kire paano wosenka asofo ne nko na edi no but nyankopon amu for because of na David condition no Satam Saul abaye o hena wo ta David idwane nti na David no ewa ahokyerem ene ma okokodi sa paan no nti nyapo he condition no wan fa mu David for edi sa asem we no ene ye ba Mark chapter 2 the time go to Mark the ene say ebi wo Luke ebi wo Luke chapter 6 ene ebi wo Matthew chapter 12 but only Mark the no ena o kire say Mark de ene wo kire se pa no a yes David koje ye no aha no point na Abraham ben which the common sense for a reason we pesa wote ase anu nti na me kra manya abotere pesa me yi omo point ni pie ma wote ase yi no aha Mark de ene yi se Yesu bo sofo bidin a point no afeyamra Mark 2 verse number 26 na afeyenhwe a point no Mark chapter 2 verse 26 asem no sha ase wo Mark 2 verse 23 abana suafo no kofa ebrofo mu no but mamen kan fi Mark 2 verse 23 na enye clear na memfa 26 na point wo no enso so Mark 2 verse 23 na eba ase kofa ebrofo bi mu homeda bi na suafo no ekro no oviti ase pempa ne ebrometem no bi na frasifo no ese no se hwe adenti ena woyo de eni wo kwan se woyo no homeda yi na wo se won se monken kan de David eyoye ebra ehia no na ekom ede no ene wona wo kan ho no pen verse 26 ehona na point ne wo se de okọ onyankopon fie osofo panyi abiata ebre so okodi kire paano a obi ani ho kwan se odi eje asofo enko a na o ma wona wo kan ho no bi nso ediye aha no according to common sense for ne enye common sense for krampo enye common sense for nko a even wo mo exercise Bible no wo mo use na Abraham mo se akofa bi no so de ye the point aha enti ha no no according to wo no Mark 2:26 no obeso o kire se Yesu kan se osobo panyini abia tabere so na David ekodi paano no aha no yentie point ni Yesu nye mistake by quoting sobo panyini abiata but the point na wo mu ni the David kwaje paano no won nchen no na oye osobo panyini Ahimelech oye osobo Ahimelech yentie ni oye osobo Ahimelech and 1 Samuel chapter 21
verse 1 on na David kwaje pan no won nten oye osofo Ahimelech aha no mo no Mark 2:26 no Yesu ese sade okọ onyankopon fie osofo panyi Abiata breso na okodi kire pan no obi ani ho kwanse odieje osofo nko ano na chese hanom no won be so mu create contradiction say Yesu akotu osofo panyi Abiata e Mark 2:26 instead of Ahimelech e 1 Samuel 21 verse 1 aha no asam na e hanom no asam no esi pai enhia tieniye Yesu kasa wo Mark 2 verse 26 no Yesu ankasa Yesu say oso panyi Ahimelech breso ena David kodi kire pa no ewo asolifi honom no Yesu anka no Mark 2:26 say David ekoje pa no wo osofo panyi Abiata nchen tie haye aha na me pese wo ye gidi ni a se wa ma wani anahwa because bonefo no always 2 Corinthians chapter 11 verse 3 no Paul said de wo wonde anitie dada hawa no sa na wan ho Yesu a obedada madwene ntem afri Kristo fam kronkron ye no ho 85 Peter 5 verse 8 a kire ye agidi fo se ye ma ye ni de ba de enna ho Matthew 10 verse 16 Yesu say osoma ye se nyanten akompatakum finfini ye ma ye ni na ho se aboa owo na yenya kronkron se abuburu enti se omo ekotu asem etia Bible a wo na wo ye gidi ni no wo no e wo se wo ma wani da ho yie ti na wo se wo sire nyankopon ehon kronkron se wo ma wo enti ase ne enda ho a wo betim de ate atwerensem no ase sabe Yesu na nkasa Luke 24:43 owu soro ye kire no Bible no kire se obi asuafo na dwenem e ma wote atwerensem no ase aha no Avamban Moshe ne common sense for dwene say Mark 2:26 no o say David ekoje pan no Yesu say Yesu David eko osofo asalifie kodi pan no e wo so panyini Abiata breso tie haye Yesu dia na wo ka no Mark 2:26 no wo say so panyi Abiata breso ena David kodi cha kire paano no but Yesu anka say David ekodi paano no ewo efri osofo Abiata nsem wanka say Abiata na de paano no ema David nemu wo say eye Abiata breso ena David ekodi sa paano no etuba 1 Samuel chapter 21 verse 1 no Ahimelech ono Ahimelech no ena de paano no ema David ena odiye ba we musa se at that time no na Abiata e wo ho ana na Abiata ni ho yentie ye o because Yesu no refer to osofo panyi Abiata ebreso but one kase wo different Abiata nchen eti Mark 2:26 no Yesu refer say eye Abiata breso bra na Abiata etiase no Abiata breso ne bre eso ena David kodi kire paano no but Yesu anka say David kwaje paano no free Abiata nchen enti wo mu ko to first Mark 2:26 na no ma be kan 1 Samuel 21 no na gase ha no Ahimelech enti wo mu say Yesu aye mistake instead of quoting Ahimelech no Yesu akotu Abiata because of say o mu free say the Bible na ka say Ahimelech na de paano no ema David enne nkrofo e wo 1 Samuel 21 no ba Yesu anka say eye Abiata na de paano ma David but o say Mark 2:26 sabe okọ onyankopon fie oso panyi Abiata ebreso ene okodi kire paano no edi ha Yesu ema reference akoye say obi aka say omampanyi dada kofo breso ena mitu kwan enkyera say omampanyi dada akofo ena ma wutu kwan o nemomo no woni obi di ko na so me de abra edo omampanyi dada akofo kra si akonya so no ana say omampanyi dada akofo time ana omampanyi dada Rollins time ana omampanyi dada Mills time ena me wareye enkyere say omampanyi na ye wo ne ho ade ma but o ka e de akyere eye reference ebrekoro edina Yesu e kyere say ebre na David kodi paano no
na asofo panyi Abiata eye ne som bere na ono so panyi Abiata ewo ho ba Yesu anka da se David ekoje pan ni free so panyi Abiata enchen dabi in the 1 Samuel chapter 21 verse 1 no David ko asori fi onom no okoto sofo Ahimelech ona de pan no ma David ba sata mo yemusa se said Yesu kan Mark 2:26 say na eye osofo Ahimelech osofo Abiata osofo panyi Abiata ebreso no yemusa say na osofo panyi Abiata na oyo osofo at that time abra David ko di pan no anana onye osofo baby a obetimi aka say Yesu aye mistake ne say enka Yesu kan say David kwaje pan no efri osofo panyi Abiata nsam dia eno de obeka obetimi aka say David ko asori fi ono no kwaje pan no free Ahimelech nchen but David Yesu dia no Mark 2:26 ne say so panyi Abiata ebreso ena David ko di kire pan no wanka so kwaje free Abiata nchen 2 Ebra na Yesu eka se na eye so panyin Abiata breso na David ko di pan no yen konkobu sase na so panyin Abiata no so ewo honom adata ma na oye so duma ebra David ko di pan no ana sasata mo no a Yesu ko di David ko di pan no se na yenwo Abiata ana se na Abiata yen fe no sofo de ya ene obetimi aka se Yesu asem no ebia tama David ko di pan no kwa no na Abiata enye osofo me ko to akira wo se Yesu eye 100% right tieni me ka se ade bi 100% me besa me kire se na sam efi bi ani ho Yesu ye 100% right enti ye ba be check cross check ye be ye cross check se ebra na David ko di pan no na osofo Abiata eye osofo ana asembisa na ani se sabre na Abiata eye osofo de a ena Yesu eye 100% right mamenka asembi oha na yenti ase on se wo cheke se the Bible no sikasa se Bible no cheke wo ebre obi bresoa or refer to ebre wo furase eye wasofo djuma ameka asembi na ye nyina yemfa enya emunti ase because sa asofuduma no eye very technical anase emuntirebu no emudo ntimepese menya time na me ne wunyina wuram kakra na wunya asembi munti ase na hunu se Mark 2:26 no Yesu refer say so panyin Abiata breso ena David ko di pan no a true na Abiata eye osofo at that time ebra David ekwaje pan no ewo Ahimelech enten mamema wo enchase bi so wa ha Ahimelech no ne ba ene Abiata tieniye Ahimelech no ne ba ene Abiata na Ahimelech no na oye sofopanyini ne ba Abiata nso na ono nso eye sofopanyini tieniye unya abotere efolo asem American ya obeti ase enti sometimes some hwe Abraham ben Moshe ne sa omo mketisa Bible teaching sa metumi hwe na mesere but omake kansem bebre a empire ne yebo enkwane ya hodene ena yesere Nyankopon se akoni asa nyina mu no yebetumi aba out abekyekye ensem because ya se ubeye case e dia to obi so wa bra asam na wo ka no eye nkontompo na wutwa ya papa anu tira na yani abre no me se o Ahimelech na oye so panyini no oye so fo panyini ewo 1 Samuel 21 no na ne ba ene Abiata no Abiata na Yesu refer no Mark 2:26 no oye sa Ahimelech na ode pa no ma David no oye Ahimelech no ne ba tienie na me se na Ahimelech no eye so panyini ne ba Abiata no so eye so panyini edwumadie abra na Ahimelech eye adwuma no de ntia mekanisi abeka se eba ne se na asofo mpanyimfo etimye mienu na Ahimelech yes of panyini na the same time no so ne ba Abiata no so yes of panyini ma me nkere wade bi wo ha no mo mekanisi ya gisem the Bible de kirem no wate ase enti
na Abiata ayes of Panyini. Na ne ba Ahimelech enso ayes of Panyini. Omu nyina perform asofo mpanyimfo dibia. Enti menim say by all means we say how come ne betumi nya president mienu. On say Ghana ha no se president bi etam twam a se president bi tam twam a the friend of former president not the current president also the juma but eba no asofo mpanyimfo dibia enye sanete mama example bi na yento aso mi ko to Luke chapter 3 na yadi agina so asua ade de afa Ahimelech ne ne ba Abiata omuenu nyina ya asofo mpanyimfo at that time ti yet go to Mark 2:26 say so panyi Abiata breso a bra David ko di pan no wa so fie no na Abiata eye sofo a o perform so panyi di bia adwuma wo de me proof a kire wo nti menko Luke chapter 3 na men kire wo say yetumi nya asofo mpanyimfo 2 at a time because of brother asofo adwuma na ho se woni mu asemo ya make en ho enye easy say obeti ase entire person munya abotre e kire omu yie because Christopher will try say omba respond saade we no but enam say enipa ne hedante sa asem na sinti no obohu say otimi kura kan say ebia ho no translation mistake dabi enye translation mistake Yesu was right to say so panyi Abiata breso ena David ko di pan no wanka so kwadi fra Abiata nsem wo so ko di pan no Abiata breso eyampa nti me say yenya asofo mpanyim etimi nya asofo mpanyim fo 2 at a time ma me ko tu nkyere me tumra no ma kire osie okay me ko tu Luke chapter 3 ti heyi me ko tu Luke chapter 3 verse 1 up to verse 2 me kan watie bi obeti asofo adwuma na sese yetimi nya asofo mpanyim fo 2 at a time empo yetimi nya asofo mpanyim fo 3 at a time ebisiye David kura time wo de Mamenka hanamono Luke 3 verse 1 was na Caesar Tiberius ahini afia etoso edunumunu Pontius Pilato edi Judea amrado ena Herod edi Galilea emensi hene ena ninua Philippo edi Iturea ene Trakoniti asayeso na Lisania edi Abilini emensi hene verse 2 na Hana ene Caiaphas di asofo empanyini tie heyo Luke chapter 3 verse 2 or say sa time no a John the Baptist Yesu time no or say Luke 3 verse 2 na Hana na Anna ene Caiaphas edi asofo mpanyin no me pa cha wote or say sa time na ehefo ne di asofo mpanyin eye Annas ena Caiaphas eba ne se ne timnya asofo mpenti hono yenya asofo mpanyimfo sei 2 me se hwe Yesu a oye onyankopon ba Yesu ha Mashiach no onye mistake da na onye bi da na mom wa wo se oye osempaka na cheche ni se uni Kristo honhom ado che Kristo asamase a wa wo ya obi ye case tia Bible a wo mom kwa be sa afo an so se ase asem ne nipa ne kan right me se Luke 3 verse 2 or say na yawo Annas ne Caiaphas elomi asofo empanyini on say ha yetimi asofo mpanyinfo 2 at a time sana na Ahimelech or le ba Abiata no mienu nyina ye asofo mpanyinfo but make sure the reason why yetimi nya make sure the entia yetimi asofo mpanyinfo 2 at a time. Me ma typical example no acha because mako to the sense man chire mu a enti ase no kura no enya adwuma mfa ma ho enu tam pese me chire mu ma won na de wono wo to futuro no mo she no a wode yen kasentia Bible aye ni business no mo she wono wonye na adwene se online ti obi awo wono ye ni business yes nti last na wo ye video wo se enche wo betu kwan na si a obekukọ to ewo Europe na be kakra ni sika kra won ntimi ni na kire se botaye na wode yese o dispute Bible no o di penisika o se na adwen ye fast but woman na no akoyi ni nka o ti ase enti business na woyo enti ha no me se yetimi nya asofo mpanyimfo 2 at a time enti Luke 3 verse 2 no o se ne ye wo Anna ne Caiaphas
no mu na ya asofo mpanyimfo enti abra Yesu ya wo Yesu na Yesu na adwuma no na saa asofo mpanyimfo na eya asofo unim de enti a yetim nya asofo mpanyimfo too at a time no enie because of emra eda asofo mpanyini adwuma no ho anase asofo adwuma no ho as Old Testament no na memra wo say enti netimi ko ba ne saa yenkwa Numbers chapter 4 ni enkonkwe emra da asofo mpanyini adwuma no ho ni ehu de enti a etimi ba ne saa okay enti se Yesu time na ewa asofo mpanyimfo mienu Anas and Akayafa mo enti adenti na etimi asofo mpanyimfo too the same thing ena Ahimelech one neba Abiata na edi asofo mpanyini at that time biwia mechere wase de kofa asade ne bae eni say Yesu ka say so panyin Abiata breso yes abana David edi paano no na Abiata so panyin e de ka Ahimelech ho me ko to a kire simple me pese wo te ase enti adesua sa na me fire no Nyankopon adom ya na me ye no me pese onya te ase deep ti me pese me boso pain pese ye wura mu ye na wo te ase Yanko Leviticus chapter 4 mbrana da asofo adwuma no ho no en na ma etimi nya asofo panyimfo 2 or 3 okay sorry Numbers rather nye Leviticus Numbers chapter 4 yenkan Numbers chapter 4 yenkan Numbers chapter 4 hwembra eda ho ye wo age frame bi da ho age entuba hu se abra Nyankopon ofre Moses no na ofre Aaron kan ho no or the Moses a leader ewo man ni nyinanim na odi Aaron years of panyini but Nyankopon di Aaron years of panyini no na Aaron aba kokwada because Nyankopon ofre Aaron na wanyini enti asofo mpanyini no age ni mpa Nyankopon de maaye no se ebra wasenka udura we dey stop asofo adwuma no unyai de but what in chen no ma de wo ye young ye adwuma no na wo direct no enti Nyankopon efre Moses na oma Aaron eye so panyini no ode ne matu eka Aaron ne ho eboa Aaron ewo asofo mpanyin dwumadie no enti Aaron matu no musu ya asofo mpanyimfo e de ka Aaron ho mamanya fast na me ko tu no because dwumadie me ansent me tu no man kire mu pe okay yentie Exodus chapter 28 verse 1 was na afei ma wonua Aaron ene ne ma benin emfri Israel mu emra wo nkyɛn na woni me asofo Aaron Nadab ene Abihu Eliasa ene Etama Aaron ema no wote enti oyi Aaron no ene wode ne ma 4 eka ho se omumwa Aaron na omun na asofo no omuba na gase ombe perform asofo mpanyimfo dibia e de aboa Aaron adentra age na wosenka wode ya asofo dwuma na Aaron atrada ene Nyankopon de ma no nti Aaron no ba de say ase onu mumu no ebe direct onu mumu be direct adwuma no na afeso a Aaron ene be kwa akobọ kronkron bia mu afode no na momo no asofo mpanye dwumadi ahodo a omoye no Israel mu nyina no Aaron ne man ne beye enti akwaso omo nyina eboa mpapa no edi aye asofo mpanyina adwuma no enti ne man nso kuta saa asofo mpanyini adwuma ne bi mo enti ha no na Aaron ne Nadab Abihu Eliasa ena Etama enkrafo obekan Leviticus chapter 10 ehọ na ne matu Nadab ne Abihu kwa yaso de na wo mu ko bu mra ne so a ejafiri so be hye wo mu no ene ka tu Eliasa ne Etama enti saa nete na chese ha no Aaron mpo no na ne ma e support no e wo asofo mpanyini dwumadie ne mu okay adenti na yetubinya asofo mpanyini mienu anamensa e wo ebrekro no emu e wo abra Luke chapter 3 verse 2 no yebenya anane Kaefa mpo at the same time Numbers chapter 4 yenti ade bu ha hwe yewo sa common sense for na omom follow dodo na no obese ono no wode na ne ba bia ono woni Bible ne ho maache ana Abraham ben mo se enye advantage eto ko tu ade bia nipa no wo a wutie no wonni ho maache na wode da na so agya tum se Abraham make sense ama tienie
enti ha no Numbers chapter 4 me kira odi enti a yetimi nya asofo mpanyimfo mienu ana amensa empo ebere kro no emu me pese me kira de besi se empa na sofo panyi abiata na oyo sofo panyini o perform sofo panyi di bia no ebere a na David ekwakodi pa no ewo Ahimelech nchan no na abiata sofo panyini na me profu a kira enti nya abotere na yenkan Numbers 4 verse 1 na Awurade kasa kire Mose eni Aaron se Bukehat emanoa no efri Lawi emanum sede wo mu emusua ene wo mu panyimfie tie Numbers chapter 4 verse 3 ose asofo adwuma no sei na tie Numbers 4 verse 3 fafri de wadi emfie aduasa ede kro no ekosi de wadi emfie aduonum so wona obetumi akọ nyina ena wonyo madwuma ewa hia ntomadan mu wote ose asofo die adwumadie no ti haye minimum age 30 years natural the entire Yesu boss at the age of 30 because of this law and John the Baptist now 10 years just 6 months it John the Baptist so share on so na adwuma ase no so the 30 years because embrana kire say asofo adwumadie no what answer na obeye no agi say u age sakura na e was say 30 tina Yesu twen ya ntina ya wo because John the Baptist and bobo Yesu asu nti John the Baptist e chen Yesu 6 months ti John the Baptist na fi ase e preaching ye and a preaching work no so okay Leviticus chapter 10 verse 10 I know ye asofo na adwuma it is so between ya asofo adwuma so agi say minimum age 30 years it is all ya kodru 50 years na ebrana I was all the adwuma aso enti Nyankopon say Numbers 4 verse 3 no obey adwuma no from 30 years would 50 years no a then I was all ye Numbers 4 verse the number 30 Numbers 4 verse 30 was say kan one de wadi efri emfie aduasa ede kro no ekosi de wadi emfie aduonum eso obi a obetumi akọ osa no wo mu na wonyo ehyaye entomadan no ho adwuma na yeyi ne eneso a wonso a ene won ehya entomadan no mu adwuma tenabia ho wo se eye adwuma na asofodi adwuma no eye from the age 30 up to the age 50 in the 50 no a na kire se Nyankopon asam no kire se waye o ye mbere ti wo ya ye mbere nti no wo betra nchen nya se wagya adwuma no but wo tra nchen no na de wo ye young no ada se wo ba ana se bia de ofata se obe performance opanya adwuma no e dia ka ho no na ono ye young no because he has from the age 30 na de ba enti most of the time no se so panyin ni wo bia be se e bia 50 kro no a do ono ye so panyin de but enam branda de adwuma no ho nti wudi from 50 years go yin na wo se o ye so panyin unfra adwuma no mu de but I was so poor be so so eye wo adwuma no ma enti sofu biara a wo Israel mu no ebi ni Ahimelech 1 Samuel 21 no enti ono ne ba ne Abiata no satam na Ahimelech no ne ba Abiata no sini sere so wa oyes of panyin adwuma de sade na Aaron emma no sini sere so Elias and Etam eyas of panyin adwumadie enti satam no wo ka se Aaron ba Elias eyas of panyin na eye true because papa na ba kokoro nti omo na esi ne sere so eye asofo panyin adwuma no because adwuma no ye ebre wom ohun eye aforebo ura ha na wo ye hanti se wo mbra untumi nyo tene Nyankopon nyansem no ka se wodi finfie 50 kwa e wo se omo obi besi wo sere so tie ni yo omo obi besi wo sere so enti ohene kurampo ohene mpo menim se ebia wona ni mama mran de ombeti ase so ohene kura ye mbere na oba bewu a na nse onyanwu ya no otimi pe obi a obedina de na odena sine sere so aha na obwa na dwuma ni mabra ohene na ye mbere no enti ha no Numbers chapter 4 verse 3 Numbers chapter 4 verse 30 or say asofu dwumadie no eye from the age 30 minimum age and a maximum age 50 enti ha no se wodi 50 kwa
no apa oba obesi wanan aye asofo panyin dwumadie no e de aboa wo ti satam no oye sofo panyini e de si wo se da so tie nie enti the same thing ena Ahimelech en Abiatar de no etie afei yenya ate asofo panyini age frame no dwuma no tie no ntina Yesu boss no 830 because anemra no tie say minimum age obey asofo dwuma e was minimum age 30 years ntina was Yesu twanya odi 30 years a no akoboss na afei wa free dwumadi asa de Luke 3 verse 23 kan say Yesu free dwumadi asa no odi mfie beye aduasa like I say because of our law we sintra minim say what you say enti ha no afei yanya ati ase sa nti kamia koye say sofu bia wo Israel mu a sofu bia wo Israel mu a na so wo sofu panyina age no duru o tira 50 say kim na wasa wo de oba osafata ana obia osafata obetima aye asofu panyina dwumadie no na wo de na si wo sere so na oboa wo eye asofu panyina dwuma no enti afei yanhwe ade bi wa ha enti ha no eye asofu panyina asem ne ye ka nti Yesu ko kan say Mark chapter 2 verse 26 says sofu panyin Abiatar breso na David ekodi kire paano no ana obia no kwan se wodie no ana nkrofo we so agye wo mo say Abraham say Yesu beso kire say sofu panyin Abiatar na de pan ma David Yesu ankasa Mark 2:26 ne clear o say so panyin Abiatar ebreso na kire say sa brana na David ko akodi pan no e wo 1 Samuel 21 e wo Ahimelech nchen no na Abiatar eye asofo dwumadie no ni dwumadie no ye asofo mpanyin na dwuma na odisi ni papa sere so no eyampa afenya nkonkon se ni enhu se Yesu eye right 100%. Eti yen konkon bu say the biggest question ni 1 Samuel chapter 21 David echo Ahimelech nchen Ahimelech nso ne ba ene Abiatar eti asemusan se ebra Abiatar Ahimelech ema David paano no satemu no na yefra Abiatar se osofo ana na operform asofo dwumadi ana answer eye an ana dabi me say age na Numbers 4 verse 3 na kaninti e was age ni twam 50 kwa na wo de oba anase obi ofata esi wo stress e wo high priest position nim sana Ahimelech eye ti wo no eye adwuma yana ne ba Abiatar no nso eye sofo esi ne stress okay mamma evidence because yetumra na ya kire esi kura yetu emre no e wo so na afi bibia etumi aye clear eti ha no aye clear se mo eti ha se obeti ase a de be ya beti ase se na Abiatar eye osofo no elie mamma typical example abra David eko Ahimelech eho no so kan 1 Samuel chapter 22 no a abra Abiatar eti ha wo kan 1 Samuel chapter 22 no a ohene Saul te say David akodi paano wo Ahimelech nchen no Saul ene nkoa no ekokum osofo Ahimelech no tie ne ye David ekodi paano no wo hwan nchen Ahimelech nchen me bese hu ye satam na Abiatar eye sofo dada na otini papa so da sunti oye so panyini at that time ti Yesu kan Mark 2:26 say so panyini Abiatar breso wa Yesu 100% right but the woni masafo dwumadie no obeka say na ye ono omudwen say na so Ahimelech na so panyini nti no Abiatar ntimi so panyini Abiatar nso so panyini e de ka Ahimelech ho sade Luke 3 verse 2 no yenya Anna ene Kaifa se no mu ye asofo mpanyin na kire se Anna no ni age ni nti ne time na atwam na Kaifa ena na ye osofo na nkasa nkasa ba se wo time atwam mpa so
ye ni retires of panyin che that's all frogs of panyin sa na mbra ne te ti ne nya asofo panyin bi no we Yesu time abra na ye de Yesu ko gina asofo no me ana ne Kayafa na ebi asofo no sa na asem ne te enti David kodi pa no wo Ahimelech nchen no Saul te ye no Saul ne nkrofo aba bekum David ayi aba bekum Ahimelech ese wa ma David pa no na gese Saul no hu efili se wa betray no enti David no aboa Ahimelech no aboa Saul no tamfo kese wayi nama wayi ono Saul nama enti aduane no a 1 Samuel 21 no Ahimelech de ma David no Saul ekokun no wo ho mamen kan kyerɛw mamen kan kyerɛw 1 Samuel 22 verse 13 na Saul eka kyerɛ no sɛ adenti ɛna woni Yesai ba no apam metri so aha no wote sɛ Ahimelech ama David aduane adi nti ɛna Saul akɔ Ahimelech ne nkyɛn nti wɔkɔ hɔ no kokun no mpɛsɛ ma wote ase okokun no hɔ enti 1 Samuel 21 verse 13 na Saul ka kyerɛ no sɛ adenti ɛna woni Yesai ba no apam metri so na o ma no aduane ene enkrante na ubisa Onyankopon ema no ese won sori me so na ontete me sede ete enei on se aha no ti asema wo kan enam se na Ahimelech so pangini satam nti o se Saul se onu bisa Awurade e de ma David because of pangina betimi ebisa Awurade ye wade bi wasofo no kokoso ya Exodus chapter 28 verse 30 and na wode bisa ade Onyankopon honom ye fa no Urim and Tumim enti saade no sa wonye so panyina wontimi mfa misa ade emfa ma Nyankopon fa ma obia enti ha no sa Urim and Tumim no ena Saul ka kira Ahimelech se aba David ba wo nkyɛn no o ma na aduane ne enkrante eyampa nso so onya aboteka 1 Samuel 21 no a David kwaje pa no Ahimelech nkyɛn no wasade Goliath enkrante no a David kum Goliath no se kan no Ahimelech de ma David no sama na aduane nti de Saul ka se wo ma Yesai ba na aduane ne enkrante na yeturu ena wo sa bisa Awurade ma no because woye so panyina ena wotimi bisa Awurade ma obi through Urim and Tumim eno eda so panyina nko akokoso se wonya so panyina untimi nyusu Urim and Tumim emfa nya ade tieniye se wonya so panyina untimi nyusu eho mbra no bo Exodus chapter 28 verse 30 teaching we am ye no very 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 technical dicey ntina me pese wonya abotre na wote ase no edi ha no so panyina timi yusu sa Urim and Tumim no edi bisa ade ma obi indi se empo obi be se nkom na so person hu se asam no Awurade a uyusu sa Urim and Tumim no da na kokoso na odi abisa ade nti Saul se Ahimelech edi Urim and Tumim no abisa ade edi ama David verse 14 na Ahimelech ebua ese wo hene se na wonko anyina mu hwan na oye nokwafo se David a woye wo hene ase na wotie wasem na wodi no ni ewo wo fie ene na mi firi ase mabisa Onyankopon mama no ana yeyi empare me ema wo hene emfa asem bi ento nakoa anase maja fie nyina so na wakoa enim yeyinim nyina ho hwe ketuo kase o na wo hene eka ase Ahimelech ewua na abewu wone waja fie nyina na wo hene eka kire imikatufu a wogegane eho no se monanda na mo ho na munkum Awurade asofo no na won ensa enso ewo David ediemu na wonim se wo dwane na wanyi me asotere ana ohene enkwa no ampese wotene wonsa eka Awurade asofo no nti Saul ema oda kora se wo munkum asofo no na asojafo no kora mpese wo mbeye but wo hena asoma wo beye de verse 18 ana ohene ka kire dog se wo de da no ho na ka asofo no na Edom ni dog edane na ho na oka asofo no ekum emerema ediowatwe enum a wo se enwulafo asofo taade edano a verse 19 na asofo nkru nord wo de enkrante anokunkum won emerema ene emamofra ene enkokoa anenchi ene mfrumu ene enyan nyina na wo de enkrante anokunkum won verse 20 ti heyi na Ahitub eba Ahimelech
ebabere ma baako a wofre no Abiata efri dwane ti hayi enti na ose na Abiata eka kire David se Saul ekum Awurade asafo no na David eka kire Abiata se danwa na Edom ni dog ewo hono na muhunu se de na ra obekọ akoka a kire Saul ese me na medi waja fie akra nyina eson tina menchen insuro na de ohwe me ekumi no ono na ohwe wo nso ekunwo na menchen de obehwa wo so enti ha no abra Saul kum Ahimelek no so pon Ahimelek no ena Abiata edwane ko David nchen ti haye me pesa woti ase se Julius Esie di young me pesa woti obi ate ase wo ha se Abiata no at this time na ye kum Ahimelek no na Abiata dwane ko David nta bi ko ha no se wudi agora Saul be kunte o se Abiata edwane ena Abiata na Yesu refer wo Matthew 26 no Abiata no edwane e ko David nchen na David ka se o tina me nchen na de wo pa me akumi no me David na Saul pa me akumi no ono a na epe won so Abiata akunti wo Abiata no tina me nchen tina me David me nchen enti Abiata no eni David etu na mo bo mu e wo baabia David ko ye bia enti asemusa ne se na Abiata no eye so panyini ana ho na me pese ma wote ase okay Yembra chapter 23 ewo first Samuel 23 verse 1 wose na waka kire David se hwe Philistine na waka kire David se hwe Filistifo ene Keila eko na wo ba befa eluprobia no afa na David ebisa Awurade se menko enkokum Filistifo no na Awurade ka kire David se ko na kokum Filistifo no na je won Keila na Awurade na David emerema no eka kire no se hwe Yuda ha empo yesuro na nkantom se yebekọ Keila akwane Filistifo dom akoko ena David eko oso ebisa Awurade bio na Awurade ebu ano se sorry esa ne ko Keila na me na mede Filistifo no mere hye wonsa ena David ene na nipa enu sim eko Keila na wona Filistifo no ekokon na wokan won emwa efai na okum wo mu ekum kase na David eje Keila fo enti ha yenti assembly wa no verse 6 First Samuel 23 verse 6 na Ahimelek eba Abiata dwane ako David nchen ewo Keila tieniye Ahimelek no a Abiata no a ye ka ne ho asem no tieniye Abiata no a fe Mark 2:26 Yesu kan say so pangini Abiata breso na David kodi pa no me be say ebusa question say yampa say na Abiata at that time na Abiata yes of pangina na First Samuel 23 verse 6 na Ahimelek eba Abiata dwane ako David enchen ewo Keila no na asofo taade no ekura no na odisane koi na waka kire Saul se David aba Keila ena Saul kan se ndi ha no Abiata awoka David ho ena Saul kan se Onyankopon eyi no ahyemensa na wato ne ho ese wakokura ano ewo epono ene adaban mu verse 8 ena Saul ema wohia oman no enyina ese wokọ osa na wosane akokela akotua David ene nipa no verse 9 na David hu se Saul kire ne ho esa ebone no oka kire osofo Abiata se fa asofo taade bra na David kan se Awurade Israel Nyankopon wako ate no ampara se Saul epe aba Keila na minti wabesai kuro no ena Keila fo no nso ede me ebehye Saul nsa na Saul besane aba sede wako ete ye no ana na Awurade eka kire na Awurade Israel Nyankopon no ena mekoto mesre wo ka kire wako na Awurade eka se obesane aba na David eka se Keila fo ebeyi me
ene minipa nso ahye Saul nsa na Awurade ese wobeyi wama ena David ne mmerema a wobaye ahensia esori free Keila na okọ baabi a wobetumi akoro na oka kire Saul se David ejan afri Keila no wogya na tidie na David ekotena esre so beposo atenaye ehodo no mu na otena ho no mu bepo bi so ewo save esre so na Saul hwe no da bia na enso Onyankopon amfa no anhye ne nsa me pa chaw dia me pese woti ase ni aha on say abra Saul epe David akunu a okọ Keila no Abiata no ekọ ne nchen no on say enam say na owo asofo panyini atade ni nti David eje atade no ema wo de atade ni bisa Awurade asem tie ni ye David ema wo de atade no ebisa Awurade asem enti at that time no na David recognize Abiata say Abiata eyes of panyini because ne papa eni Ahimelech ya na osiri sira so a omunyina edi asofo panyini dwumadie but ba ku dinkan ena ba ku di akire te se Anna ene Kaifa enti ye possible say ye betu anya asofo mpanyimfo mienu at that time enti se okan Second Samuel no a enti the same Abiata no a no yes of panyini no impo enam se na Saul ati enti no yes of panyini say because of Saul ati enti untimi kwankwaye wa Saul panyini dwumadie no 81 na David aya Israel hane ba no ntimi ni ade saa na ahima Abiata nso ye so panyini ba no nso ntimi nya na so panyini dwumadie because untimi kwankwatena asolfi wo se untimi kwatena place wo se wakoya so dwuma Saul kwa ntwema obekun enti na Abiata na so panyini no omunyina no edete because Saul enyawa obekun enti David Nyankopon esra no e wo 1 Samuel 16 but when timi ankodi ade o enti han David dane nyina no asebisa na oyo hene na onye ohene o dane nyina na oyo ohene ba na ontimi ni ade sana na Abiata nso ye so pangini ba na wontimi nso nye na dwuma enti David no so pangini no ene Abiata ene one no tu na mo santi Abiata no ye ebe ye so fu pangina kasa Israel fo nyina hu se wo yes of panyini no abra David etim bedi ade after Saul ewu achi etu ba hu se okan ebis okan quotation be say first Samuel chapter 30 you have verse number 6 kura na yintu branch si 1 Samuel chapter 30 verse 7 okay Ose na David eka kire tieniye me pesa wo tieniye na hu se David dwane na Abiata ka ne hu nyina na Abiata yes of panyini ntina na wo so panyini atade sa atade no na Ezra chapter 28 verse 30 atemu ada abu ma yefa se Urim and Tumima yede so atemu de konyame anim enti 1 Samuel 30 verse number 7 Ose na David eka kire osofo Ahimelech ba Abiata se fa asofo tade no ebreme na Abiata de asofo tade no ebre David na David ebisa Awurade se minti edom yi ana wote on se David pese obisa Nyankopon asem no e wo se wode Urim and Tumim e na ebisa Nyankopon asem sa Urim and Tumim no nso so no na ewo Abiata ho enti asemusa ne se wonye police IGP a me pa chaw utimi nya IGP atade dabi se wonye doctor panyina utimi nya doctor panyina atade dabi Abiata nya so panyina enko utimi nya so panyina atade oya so panyina nti na o so panyina atade enti eto de na David pese obisa Nyankopon asem a no aka se ene Abiata mfa na atade ne man because eso na Urim and Tumim na ye di bisa Nyankopon ade ne wo e ya temu ade enti ho no na Abiata de natade no asofo tade no de ama David na David agina so de abom pae because
Urim to me atemu ada abo no open pie na light wait atemu place no e was a reflect here it say the ubi se Nyankopon no answer na ba and reflect here na just answer ne mai enti Abraham ben Mose ignorant wa bon onim hwe enti Abiata no David nyame enti medi sorry nyam muye ni nyina no na Abiata yeso panyini enu na no ntina no asofo panyina taade no a Urim and Tumim ewom no ena David betima age ade abusa Nyankopon ade e wo 1 Samuel chapter 30 verse 7 what you say enti de woman say Onen nante ya di kosi se abra Saul wu ye echi no Saul wu ye echi abra Saul wu ye echi no Nyankopon adawroma David etim be ye wo hena unim se David ono pali Israel hena ma menche David ahini David nko an ohena yesra no 3 times ma menche wade kodie neti ase na Adam be wunu se Abraham ben Mose ada amon na aye too late David nko an ohena wo Israel yesra no 3 times ma menche wade ne first ensra yesra David do nyame asra no ba no wantuma ani ade da 1 Samuel 16 verse 1 ene Nyankopon ma Samuel ekosra David ewo Jesse efie ende obi anim okay satam na David ni Goliath ebe ko ni na Nyankopon asa David ase ne hena nti Nyankopon anim no na David ene ye wo hena o qualify se o face Goliath na only the Israel anu nti na ehu to Saul so no because na so Nyankopon otu na de so ena David no so no Nyankopon de na si Israel so hena ba na obi anim in the Nyankopon nim na David na the rightful king obetima face Goliath na obedi Israel don nim a fight against Goliath ti na Nyankopon gina David echi edi the Samuel the David e wo 1 Samuel 16 verse 1 okay yawa second time ye sasra David because yesra no obi ehunu enti abeka 2 Samuel chapter 2 verse 1 yentie 2 Samuel chapter 2 verse 1 was na ye chi David ebisa Ewurade se memfronko Yuda enkromu ana na Ewurade ka kire no se froko na David kan se ehe na memfronko na wose Hebron na David ko hono mu on na yere no mba no enso Yesre ni Ahinoam ene Abigail Camel ni Nabel eyere no na David ede emmerema wone no enam no nso ene wone fiefo ne bai na obetna tena Hebron enkromu ena David merima no besra David egu esi no Yuda fie so hene ewo ho what he say 2 Samuel 2 verse 4 no on say David Saul wu ya chi no a David eko Hebron no Judas ha so no on say Yuda fo no sa esra no ngo esi ne hene ntomu si ne hene wo Yuda fo no so mi wa so na Nyankopon di kama Samuel esi ne hene dadaw ba no obi anhu enti omu asa si David hene foforo ewo 2 Samuel chapter 2 verse 4 satam no omu si ne hene for only Judah emusu akuo no so like I say other tribes na aka ne David ntumi so wo hene but only Judah pe no odi so hene enu achi a Saul wu achi no akire no osa etimi bedi Israel fo ni nyina anim enti Israel fo na aka ni nyina ji no sa atum no chapter 5 verse 1 to 5 no omo sa asra na wo fro says in Israel nyina so hene eni so de Samuel sra na osra David ngono wo 1 Samuel 16 eni 2 Samuel chapter 2 the Judah fo no kwa asra no eni 2 Samuel chapter 5 the whole Israel no esra no na akoya 3 times e kire se first ensra no na obi anim nti no munim so yo hene do yo hene sana Abiata so satam na no ni David da no yes of panyini ba no obi anso nim so yes of panyini David pen na gitum because satam no na nyame anim no na David ayo hene ba no Israel obi agini ntum na so no edi ade sa kwan sana Abiata so yes of panyini ba no obi agini ntum agi David pen na gini tum tina otembisa asofotade efi ne nchen ede ya ade no because of say David no bu ni say yes of panyini
enti abra Saul wu achi a David tumbedi ade no Saul wu achi a David etumbedi ade no 2 Samuel 15 verse 35 and 20 verse 25 afeyango kan 2 Samuel 15 verse the number 35 enti David timba yes o pan David timba ye o hene wo Israel na nkasa no ena afei ode osofo Abiata ebe yes of panini ena ode osofo Sadok enso kan na ho enti David tam mpo na ono be ye o hene no ne esa wa asofo mpanyimfo mienu Abiata and Sadok no perform e was Saul's time so panini enti minua se wonti ade bi ase a memfan kreti ade a wonti ase ntina mka se ha sa we cheche mu no eye very very deep this se wanti ase ya wonti ase obadwen se bia Yesu aye wrong say o kan say Abiata is of panyin e o Mark 2:26 yes na Abiata is of panyin because na papa ya Himaleka ono so bua na papa no wasa of panyin dwumadie mu osinesira so no o say ya yiri tum so of panyin but ono Himaleka ni mpo no na Saul e ma na nye na dwuma na nkampesa ne ba Abiata mpo ya bagina tum say wo yes of panyin wo Israel because na Saul e di bone enti abra Ahimelek hu ya chi na ne ba Abiata David fa ano say after all ono papa nyina na ma so papa nyimfo ndi papa wu a edabi ti ase nti won so betima ayi so papa nyi di aboa me David ana wo sha ase David nante ya nti David hia mo bia wo asa papa nyini ho no ma no ade waje afiri Abiata ho ti Yesu no pese wa kire say emra na David kwa akodi pa no ewo Ahimelek ntenyina na Abiata eye so papa nyini dwumadi dada eye true say the ma proof a kire wo no enti abra David tumbedi Israel nyina so hene no afeye nkotu ne ntum afei 2 Samuel 15:35 no afei yenkan nitum na ma kire si 2 Samuel 15:35 sorry ediha na asofo Sadok ene Abiata eni wo nchen ose asofo ose enti 2 Samuel chapter 15 verse number 35 na asofo Sadok ene Abiata eni wo nchen ho ana enti asem biara a wo bete no ahemfie no ka kire osofo Sadok ene Abiata na hwe won ba nu no Sadok eba Ahimak ene Abiata ba Jonathan ewo wo nchen ho won so ena mumma asem biara a mo bete emfa enru menchen tieniye enti ha no na David ka say ye wo hwan Abiata ene Sadok na ommienu edi asofo empanyini tieniye na ommienu na edi asofo de ba de empanyini David kura baye ohene no on se senya asofo mpanyinfo sai 2 ali tan akoye baako ti most of the time na asofo mpanyini taye 2 se de Ghana yenya president ya ni asenya vice president se de be ya se we ni ho a we betima ye adwuma wonachi enti Yesu time no Luke 3 verse 2 ne wo Anna ene Kayafa no mu ye 2 enti abra 1 Samuel 21 no David call sofo Ahimelek nchakwaje pano no nso na omu ye 2 saa na ye Abiata and Ahimelek na ye Abiata and Ahimelek na osini papa na sreso enti afei ye hunu ne saa say David baye ohene no nso say nya sofo mpanyifo 2 Abiata and Sadok afei yen hwe 2 Kings chapter 20 verse 25 2 Kings hona sorry 2 Samuel chapter 20 verse 25 2 Samuel 20 verse number 25 okay ose na Sia ene otwerefo ena Sadok ene Abiata ene asofo na okay mamen quote 100 ase 2 Samuel chapter 20 verse 23 no o kire David asomfo ebe na David ye ohene no won no musom e wone breso nso Yoab ena na odi Israel dom no nyina so na Yoab ba Bena edi Keretifo ene Peletifo so ena Adoram edi etwo no eso ena na Ahilub eba Josaphat
ene osenkaifo ena verse 25 2 Samuel 2:25 ena Sia ene otwerefo ena Sadok ne Abiata ena ya asofo me pa acho David time ne wa asofo mpanyimfo sei 2 aye hwan ne hwan Sadok and Abiata. Sadok and Abiata. And he said, Abla David, it was all time, Nana, so it's all air pamno, could be pan na yampa. Abiata, yes, of Pangini, Edeka, Waho, Edeka, Ahimelech, Ehon, Nuntina. 1 Kings, 1 Samuel 30, verse 7. David Timibisa, as of Tadia, Yurimuna, I was wise of Pangino. Every Abiata and Chain, Edibisa Yango who are they because, or Jito me say Abiata, ace of Pangini. To say yes to go to Mark 2, verse 26. Afraid, young good yes was some. A Brian Yan who say na assembly tiano. Young good yes was some. Mark 2, verse 26. Yes, one can say David Quadia pan on Eddie free. Abiata nsem ose so panyini Abiata ebreso e kire se satam na ogusto eye na dwuma no na oye na Abiata ne papa nya na eye asofo panyini dwumadie no ente yampa na Abiata wo ho ebre sa bre na de kodi pan no e yampa sa na Abiata e wo ho no mana ya na wo ye asofo dwuma na eye true ente enko to Mark chapter 2 verse number 26 wo sade okọ onyankopon fie osofo panyini Abiata ebreso eno kodi kire paano a obi ani ho kwan se odi age asofo nko enti ha Yesu aye ne kwafo se oka se ebra David kodi paano wo 1 Samuel 21 no o se sofo panyi Abiata ebreso e tre se satam no David sofo Abiata no na otiase na wo ya asofo dwuma ewo Ahimelech time e na David kodi paano no ye ko ye chi no ye hu se Satam na David eko Abiata eko Ahimelech nchen na Abiata wo ha wo yes of dwuma dada I don't think kuma Ahimelech no Abiata ye fast edwane bi ko ye kuma Ahimelech dia ne ye kun ne fada dia odi agoro onu nso bewu ti onu ye fast eko David nchen na kese so ye kun so panyini baako ti the next of panyini baako no ako David nchen on na bu a David ni eye asofo mpanyi dwumadie bia ma David aba David dwane nyina nti hono ye ohena wonam sere so dwane ena asofo panyi nso a ono so enam sere so dwane a omu nyina oni David aka abom dwane Saul no omu nyina eye adwuma no ewo esere ne so ti Yesu ka se so panyi Abiata bre so ena David kodi kire pan no a eye true quotation ya kan nyina kire sampa nti right after the death of Ahimelech no Abiata was so dwane because oni so panyi na waka Gwenyane a yebetrace na chinepo no nti wo so ye fast no odwane akọ the anointed king David nchen ti ono so panyini Abiata no eko David nchen nti ebra na David kodi pan nyina no na Abiata eyo sofo nti Yesu entwan kontompo Mark 2:26 no Yesu aka nokore na Abiata eyo sofo abra David kodi pan no ye sofo panyini dwumadie eyitietia enti emo obi a na adaw emo obi ntu futuro emfam wani eni so bi ka kira wo se Mark 2:26 no we dey compare 1 Samuel 21 no a we ya Ahimelech na Yesu say ya Abiata odent yase ya kirem enti why go ne se opese oti asende Yesu kasa Matthew 13 verse o se de o wa so beti no won de wonti adent na wonim se enkrofo pi betie no a wo munni aso aditi asem nti wo munti menti ase ni to se de o wa so beti won de be wonti ndi chemu amachire mu wa aso de betie ne de wote a wo beti ase na mom ye won krofo bi a Isaiah 6 verse 9 kasa wo mu wani so mu hu ade o mu aso so mu nti asem because nyankopon ne ma wo mu ani a ehu ade e na wo ma wo mu aso a de be eti asem enti Bible no wo honom no yempene da bi said the Paul kan Galatians 4 verse number 2 go yin say Sam crofon na pesa sisa Kristo asem pande ya ambra ye ho ase ama wo e wo don hore ba kompo even one hour mame nkotu nso na memfa mano embra na wiye Galatians chapter 4 tieni Galatians 2 verse 4 rather Galatians 2 verse 4 na eye enuanom atrofo bi a wo firi ba bi ba ye no ntira na wo mu na wo wiewia wo ho abamu se wo ba hwɛ ye na de hidi a ye wo no wo Kristo mu no
ɛho kwan na wɔde yɛn ayɛ nkoa na wɔn deɛ yɛamrɛ yɛn ho ase ama wɔn dɔn hore biako pempo na asɛmpa no korɔ no akɔ so atena mu wote the fire of fire ne deɛ it has come to stay obi biara obetu futuro ɛde gu nyame asɛm me say even the Islamic religion kram de no say da bia meka yebenya time for them to answer wɔn nsɛm bi wɔn katia Bible wa abra edu ba bi wɔn claim say wɔn gye Bible ne di wɔn ka sɛm gye Yesu bi so yɛ Messiah but wɔn nye the death of Christ entum ne nyina yebenya bre a answer wɔn enti obi ka kyerɛ sɛ Mark 2:26 Yesu aye mistake so o kan say so panyini Abiata braso na David kwadi paano no aye mistake na onumum na aye biggest mistake ever because na Ahimelech so panyini de ba na Abiata so so panyini he said na Sadok Abiata Anna ene Kaifa Aaron ene ne ma Nadab ne Abihum na so panyinfo saa na Ahimelech ne nso ne ba Abiata nso so panyini e de ka na ho ti Abiata ehu se de papa na ewu na nso ye fast ko David nkyɛn na wo hyase eye na so panyi dwumadie no e de boa David e na boa David ya nti aba David na ba ye obetim ebedi Israel so kana no e na David no anim se Abiata no ye so panyi dadaada nti ono no osra no o ma ode ne si so panyi because na David nim se we so panyi dadaada kro ansa ne papa kra ewu se ne ba nti papa ewu na on na aka no na David abaye ohena David nim said the right high priest at that time no Abiata no de kan or the Sadok e kan ho no mu nyina ya asofo mpanyimfo de nti o de Sadok e kan ho no ye say age frame no age bi wo ho di sa age no se udi a e wo se ba ko kan ho nti ada se Sadok na anyini e na Abiata e young ana se na Abiata na anyini na Sadok no ye young at that time no like I say baako esiba eka baako ho eboa no for adwuma no sɛdeɛ na Kaifa yes of panyini ba na Anna eboa no ɛwɔ Luke 3:2 asafo panyinfo dwumadie no de wo aso beti ne wonti obi da manko ne yense video no na yense no as much as possible sɛdeɛ be yawofo enso ebetumi atie na omo nso so ehu enkyiremu no semfutro bi eba efi sankrofo no side ɛwɔ saa teaching we hu a nkyiremu na aba no duduna betimi ate ase dwumadie yedi nyina no wo pese wo support dwumadie no a your number is 0247 947812 say online ready no online TV studio no a yeguso aye ho adwuma no wo de enche wo hu se de enema ekro wona aboa bi nyina nyankopon hyira bi biara ene wona abo mutim po se beboa nyina da de woni bi mpa wonya abeboa no nyankopon ema ekwan emie emo adwumadie no ene radio so preaching is nyankopon adom Oxy FM enye kwasi adanko a nyame adom yesa de Wednesday asaka ho aye 2 times in the week enna endro ye board tie koye na endro no Sunday de nse bo no Monday ewo Obedia radio and TV no Obeda Mankwa page ne so nti it's about time a ono Abraham Ben Moshe nimpa wo tu futuru mpo no wakasa wa so ohia support dia dai ohia support a ode be come platform so de be ya infuturu na wo beto no ebetuma akọ nipa dom nkyɛn saa na yɛn so wona nyankopɔn aka wo makoba mbusu eboa no na menhyam bebrebe na mwama ne mro so eko akoma so be support a dwumadie no a online ready no online TV dwumadie no nyina no e pa chawo ni nyina betimi aboa number na 0247 947812 0247 947812 0247 947812 na on set to me akan sanso na se open audio preachings dey bin so a and also the same number na WhatsApp so come am WhatsApp messenger me WhatsApp obi na on site to me akan bi na on so o sha o dey acham out front so to me achi preaching bi me patcho number na 0247 947812